হাই ফ্রেন্ডস, তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি আর একবার নিয়ে এসে পড়েছি সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 4। তো চলো আজকেও ট্রাই করব আমি নোজ গ্লোয়িং। আমি আজকে কোনো রকম এক্সট্রা গান টান কিচ্ছু এই ব্লগে এই ভিডিওতে লাগাবো না। আর আমি এই যে দুটো তেজপাতা নিয়ে নিয়েছি, চলো স্টার্ট করা যাক। আর আজকে আমার একটু ঠান্ডাও লেগেছে, তোমরা চাচ্ছিলে যেটা, হয়তো আজকে সেটা হবে, আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো। তো চলো আমি শুরু করছি। কেউ ভিডিওটা স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটা তোমরা ওয়াচ করো। তো বেশি বকবক করবো না, কেননা অনেক টাইম লেগে যাবে। তো চলো আজকে স্টার্ট করছি। আর আমি দেখো এই যে একটা গামছা নিয়ে নিয়েছি, এটা আমার লাগবে। তো চলো, জানি না তোমাদের রিকোয়েস্ট আমি পুরোপুরি রাখতে পারবো কিনা। আগে এটা দুটো নিয়েছি। একটা তিনটা চারটা পাঁচটা ফ্যানটা অফ করে দিই, না হলে অসুবিধা হচ্ছে। ছটা
দেখেছো আমার ঠান্ডা লেগেছে, তবুও আমার বের হচ্ছে না। এতগুলো হ্যাচি দিলাম, 6টা হ্যাচি দিয়েছি, মানে আমার অনেক। আমার হ্যাচি সচরাচর হয়ই না। আর আমি কিন্তু তোমাদের রিকোয়েস্টেই আমি কিন্তু ভিডিওটা করছি, প্লিজ তোমরা ভিডিওটা দেখো। ও তো তো তোমরা খুশি তো? তোমরা দেখতে পারছো? তোমাদের যা, তোমরা যা দেখতে চেয়েছে তা আমি করছি, চেষ্টা করছি। সাতটা। কেন জানি না, হচ্ছে না আর। আটটা।
খুব কষ্ট হচ্ছে। দেখো তোমরা কতটা ঢুকিয়েছি, তাও হচ্ছে না আমার। মশাটা খুব ডিস্টার্ব করছে। হচ্ছে না, কাঠিটা কোথায় গেল? আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এই ভিডিওটা। আর হচ্ছে না ফ্রেন্ডস, আর হচ্ছে না ভাই। ও, তোমরা আমার খালি মুখটা দেখো, চোখ টোক। আমি আর পারছি না।
10টা। তেরোটা। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি আর পারছি না, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ভিডিও। তো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও।